Okay? So the power of God is able to rebuke, to comfort, to reveal. Maamungu mama ndani ama kwamba zini. Mpamvu ya number 3. Ya number 3 ndi mpamvu imene imameleta the power to reproduce. For example, Luke chapter 8 verse 11. Pamene Yesu Kristo magamba fanizo la mbewu inamera bantaga yebo ndikwenda kani inamera inabereka zipatso zojubuka. Kutanthauza kuti Mulungu ali mphamvu omeletsa akakhala kuti agwa bantaga yabo ndi wifeyo amatani amamera amabereka zipatso. So the power to reproduce ndi mphamvu ya number 3 imene ili present pakati pathu. Okay? If something is not growing in you, it means something is wrong. Okay? Mmenoma peperera, something has to grow. Ngakale malilime kumene Bible limati times, not time. You cannot keep on saying la 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 for 1 year, 2 years, 3 years. La 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 la. Only one time, it means something is wrong with you. You have to change. Bible limati times. Malilime. Alipa mitundu. Thousands and thousands of what times. So if you keep on doing one thing, zaga kumapita, you don't see any growth. Something's wrong with you. Change your life. Amen. Hallelujah. Mapempele watu, matumikile watu. We have to advance. Yes. Kasi mapanga advance, something is wrong. Mapempele tikamapempele kunyumba, always tikamapempele. Timonanga tipempele kufika kutamba. Always tikamapempele. Muna tumango pempele 5 minutes. Always 5 minutes. Tikapempele kwa nthawi ndi kuti mwina vuto lalikulu latigwera lili pamphuno. Ndiye tipempele 10 minutes. Ndi misonzi. You have to advance, grow. What is running a minute? So if you don't change, something is wrong. Because the power to reproduce is present. Hallelujah. Amen. Mpamvu ya namba gani? Mpamvu ya namba 4 ndi mpamvu imene imampanga muntu, imampanga redirect kapena kumubwerezeretsaso kumalo oyenera. Okay, the power to redirect. 1 Petro chapter 2 verse 25. Ngati nkhosa zosochera tinabwereraso kwa ndani kwa mwini wache Mulungu. Ndi munthu amene wasochera umene akuzibwereraso. Ngati wadziwa kuti abasina chite bwino, come back. Amen. That power is present. Ngati kunyalanyaza wasowa koma sukubwerera. Unasowa kalekale zaka zakwana 5. You are lost, you are still there. Something is wrong with you. You need to come back. The power to redirect. Hallelujah. Amen. Nifanye kwa utengo kalalikidwa kwa bantu. Antambana ni osowa amesa na peleki mwewe yao. That power imakala kuyenda. Ndai masendeza kwa ndani kwa Mungu. Sinali nkosa kwa jela, nisema kwa zibudani, zibwele. Nda power kwa sowa. Mpamvu ya namba jani? 5. Ya namba 5. Ndi mpamvu imelima panga yotitimu za power to revive. Masalimu 138 verse 7. Mpanga revive. Tauzina mpuma rani umazilala. Ndeo ukazilala, umafunika kuti utitimu kesu. Okay? Nifanyage maamuru ngwa matani. Hama titimuza. Muntu amine sama titimuka ndi maamuru. Mwa wanasuna. Something's wrong. Hallelujah. Amen. That's why imala wa Mulungu kuti muntu uzwa akonda sipo kapoko kumva mawu kuchalichi koma supaweka read the word koma walenga ngati chakudya. Okay, Masalimu 138 verse 7. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Verse 7. 138 verse 7. You said that power is for what? Revival. To revive. Oh. Yeah, power to revive. Mpamvu ya namba 6. The mpamvu imene imapanga reward, the power to reward. Kapena kumbwezera kumpatsa mpoto tengere jojo. Kumpanga reward. Okay, the power to reward. Hebrews chapter 11 verse 6.
akutapena mafunafuna Mulungu. They seek him diligently. Okay? Mulungu amapanga reward. Okay? Those who seek him diligently, they are rewarded. Ndieno kutanthauza kuti kupemphera kwathu kumeti mapemphera. Pali mariwani ambiri ameti malandira. Amene before we go to heaven, there are so many things that we are rewarded. Patikola pasi. Zina maizo kumbe kunadza mapozo zanena kuti kala kuti ukutsa mavuto ngati mwana Mulungu. Dere kulira. Dere misozi. Usanachoke padziko la pasi. Mulungu anapanga promise kuti adzakuputa misozi. Ngati unalira zaka 10, adzakupatsa zaka 10 za chonyo. Ngati walira zaka 15, Mulungu adzakupatsa zaka 15 za chonyo. Ngati wamwalira mwachangu, Mulungu asanabwezeretse zaka 15. Ndakuti something was wrong connected to your death. Mwina unaima maola wika gari kuomba kufera kombo. It means such one nakamba kuti maliro wena ama kuti Mungu sana avomereza. Andalipo anthu ambiri amanatsikira kumanda asana uone moyo wako unasana sangalali anafera mavuto anafa kulira. Kumanda kuja kuli ma vision ambiri kosa amesa na kwanitibwe. Visions and the dreams they were not fulfilled. All of them are in the graves. So many people. Mulungu anapanga promise. Kunena kuti pa Yoeli chapter 2. Pamene Mulungu anena kuti zabweretsa zaka zakulira kumene mukadali munkalira. Okay? Ndiye kuzunzika kumene mwana Mulungu amazunzika. God will reward you. You wipe those tears. Not in heaven, but here. On this earth. You reward you. So the power to reward is present in us. Zaka sija. Amini pampu ija kakamuli mwayi weyo. Mulungu akubwezeretsa zimene kudali kukufuna. It means now we are qualified to go to heaven. Chifukwa alipo akukwera kumwamba sakafika. Chifukwa cha mazunzo amene amakumana nawo. Anamsiya Mulungu. Anamutaya Mulungu. Mwena chifukwa cha ndalama zakuta. Anaenda kwenda njira zola kuita. Ankapemphera kwambiri pana basi. Anakapanga nyengo ta bwana wawo. Jira naibe zali kumanebe za mchinyengo. Mabelo wake anacho kwa masomo. So that power to reward is present. Chimechima kufunika be faithful. Kama sababu ngoza joka. No matter how painful it is. Don't leave it. God will reward you one day. Amen. Hallelujah. Amen. Ukamapemphera umakumbusha Mulungu. Mpemphero lako. Mungu amadani. Amamba. Let me tell you. Sinafuna nikabeshe hivi kuma I have to say it. Chifana kuja kufanya vipi. Do you know kulina kuti muntu wamayi akakhala kuti akupemphera. God always amayanga. Yes. Always, not sometimes. Always. Muntu wamamuna sometimes Mungu amampata, thousands amampata. But when it is a woman, pray always in capital letters. Hallelujah. Do you know why? Underline the word open here. Yes. Hallelujah. Do you know why? Women are resistant. Yes. They don't give up easily. They don't give up easily. Mukumbukira mkazi wa uso wa Konika. Ankafula koteroko. Yes, mwana wa David. Tandizeni mwana wanga kubwa. Yesu alichete. Mpaka na Petro sakudia inawapanga posta mwiza na sita. Ndiye Yesu mwana mayanga. Sina akuti nakoleka kukosa soto ika sana za Israeli. Mzima yuja sana pangi give up. Anabera. Ndugu zangu wa basi. Choo ndikanize. Mwana wangu sakuza. Yesu akuyankaso. Siku inokutenga chakudya cha ana ndupatsaga. Unapauza kuti Yesu anataka kuti wewe are dog. Yes. I cannot give you this food. That woman was not disappointed. Yeah. Anamanga accept yes I'm a dog. Koma mbuye ngakhala galo ama yako kunyenyeswa kwa pakati. Yes I'm the woman. Chukua yako tete ku. Nyamunga mwanako watani.
answers them. Yes. Amasala ndi munthu wamamuna. Oh, yes. Amen. Hallelujah. Amen. Reading the Bible, mumeza kuti azimuna ambiri including powerful men of God, but zine zimene amataka pempha Mulungu amati no. Yes. Ngakhale Moses, a man of God, anapempha Ambuye choni. Ndikafika Mulungu akuti no, sukafika ku Kenani. Mwapanga disrespect pamasowa. Sana akafika kwa nafera. Hallelujah. Amen. Cheki kamani na kuti always God answer. Chimene ufuna utantauza. Yankho lake ndi yes. Osati no. Pawena manena kuti ngakhale no naso ndi yankho. No. Mayankho a Mulungu always yes. There is no before God. Always yes. No, it's not an answer. No, it's not an answer. Then we are kusonda kuti ndanga kwanji ineyo chiyambire. Olo watsukuli Moses sinamuonepo kuti Mulungu andiyankha. Someone may say so. James. Okay. Mesa pamene popondi kuti msimaya amene ali connected kwa Mulungu. Msimaya wazenga? Wopemphera. Hallelujah. Tawizina Mulungu yo mwina wakhala upemphera kwa nthawi yayitali. Koma Mulungu yakusukuliwona. Sikuti Mulungu akana. Nthawi zina akupanga build relationship ndiweyo. Chifukwa choyambirira chimene Mulungu amafuna asana kupatsa zimene amakufuna ndi relationship between you and him. Ikhale very strong. So closeness brings attraction. Ndio wakhala kuti always ukume paswa Mulungu kupemphera. Always umakhala kuti that relationship ikupangika strength. Yes. So kuti Mulungu akana kumafuna relationship ikhale strong. So women are persistent. They don't give up easily. That's why Mulungu amapatsa. Akale munangazi kumwambia. Agazi. Amen. Hallelujah. That's why mumezonena kuti mamuna mumezonena kuti for example mkazi akakhala kuti wafa. Akakhala 2 months asana kwatileso kwa yeye chikati chaka. Sanje lokenga sowina. Koma mkazi it takes time. And the end they don't even get married. They don't give up easily. They don't give up easily on their husband. Hallelujah. Okay. Kani nalionena kuti mphamvu ya namba chani inali namba 6 imene the power to reward. Okay, then ukakhala kuti uli resistant, you don't give up easily, there's a good reward always. Mulungu amakuyankha kuti yes. Mukumbukira fanizo la mkazi waliuma, mkazi wamasiye. Fanizo manapereka kuti munthu amene fumu imene mkazi anapita kukapepa anaenda kuti no, ngakhalisiwo pamunthu, koma this woman should keep on coming to me as ndivutitsa, let me give her. So women are persistent. That's why they always get answers than men. Hallelujah. Okay. Power number 7. Power number 7 ndi mphamvu imene imampanga munthu kuti akhale wokonzeka. The power to get us ready. Okay? To get us ready to meet Jesus. Luke chapter 12 verse 40. Okay? Zimetuka papa nozi mautenga amene akulalikidwa. Mphamvu imene tema khala kuti kudani ikuyenda. Ultimately not everyone can go. Because that power is present. So, akamanena kuti you are worthy to receive the power. Dunamis in Greek
that power is divided into 7. 7 no ndimana panga explain badi. So that power ikakhala kuti present mwa muntu. That person amakabuti now are ready to go to heaven. Missing that power. Kapena imodzi mwayo kuti mwayo mulibe. Something is wrong. You will miss him. Check your status. So it has to be present in you always. Hallelujah. Amen. Timothy. Yes. Ndukamba za zizindikiro kapena proof. Yosonyeza kuti lipenga lidzalira before mazunzo amene akubwera. Ndena kamba kuti kukwaniritsidwa kwa ulemelero, mphamvu, komanso ulemu. Zikakhala kuti mwa ifeyo zili complete. Lipenga lidzadani? Lidzalira. Hallelujah. Amen. Timothy. China ndi zaka 70 za anniversary. You remember Anna Israel anatenga anaima pao kukhala dziko la Israel pa 15 May 1948. So since that time kudzafika mpaka na 2007. Okay? Anakwanitsa zaka zingati 70 za anniversary. Mu 2018 pamene tsopano embassy inachoka from Tel Aviv to Jerusalem. Okay? So what Trump anataka declare Jerusalem is the capital of what? Israel. So kumene kuja kunali kukwaniritsa prophecy imene kupezeka pa Masalimu 102 verse 16. Pa Masalimu 102 verse 16 Bible inena kuti Mulungu akadzamanganso Zioni adzabwera ku ulemerero wake. Okay? Akadzapanga build Zion, he will appear in his glory. So the first part of that prophecy ya verse 16 inakwaniritsidwa kumene kuli kumanganso Zioni. Okay? By becoming capital city, it means Zion wamangidwaso. Zion likupezeka ku Yerusalem. Okay? Kumene kuli pila Zioni. Ndumene kuna mangidwa kachisi. So kumangidwa kwa Zion kapena Jerusalem kukhaso capital. Chimene katsala ndi Kristu kubwera. Because the coming of the Lord is connected to the prosperity of Israel. Yes. So Israel chizindikiro choti she is prosperous. Ndi pamene Jerusalem wakhala capital. Chifukwa according to history, capital city Jerusalem amene ya Israel inali chani Jerusalem. Ndimana panga discover from David. Koma maiko wena kuti ya Tel Aviv. Ndeza kaso sezi zisinakwaniritsidwe. Koma the moment zinakwaniritsidwa kukhala capital, chimene katsala ni second part. The Lord will appear in his glory. Yes. So the Lord will come because Jerusalem is the capital of Israel. Bwana Israeli panopa kuenda Bejero. Pakusa zaka zingati? Zaka 70. So zaka 70 always pakachitika pakhala zaka 70 pamachitika china chake. After 70 years there was something. 70 years there was something according to the Bible. And this time Jerusalem became the capital of Israel. Hallelujah. Amen. Timothy. So that prophecy Masale 102 verse 16, part of it was fulfilled wakhala kubwera kwa ndani kwa Yesu Kristo kuti abwere. Hallelujah. Amen. Timothy. Okay. Tibwere kuzizindikiro. Zizindikiro zake zosonyeza kuti Yesu Kristo ali pafupi kubwera. What are the signs? Kapena tinene kuti zizindikiro zosonyeza kuti lipenga lili pafupi kulira. Notilizawo ndiziti, what are the signs? Number 1. Mukumbuka Enoch anatengedwa before the flood. But Genesis chapter 5 verse 24. Kusonyeza kuti woyera mtima adzatengedwa before mazunzo. Number 2. Ndinataka paposo pamene mwezi udzasunduke wa red. So the red blood moon is one of the signs yosonyeza kuti lipenga
ndibafuna kutani kulira. Masalimo 81 verse number 3. Komanso number 3 chizindikiro cha number 3 ndikutengera kwa Loti mu Sodomu ndi Gomora. Mulungu asanatani asanaononge Sodomu ndi Gomora ndi moto. Kutanthauza kuti woyera mtima adzatengedwa before mazunzo amene akutani amene kubwera. Anthu amene amatuluka mu Sodomu Mulungu anamuwuza kuti msayang'ane chani kumbuyo. So that revelation kapena mawu anena kuti msayang'ane kumbuyo, Mulungu anamuwuza Loti ndi banja lake. Only Lot and his family, not everyone. You have to understand that. Chifukwa the same time pamene Mulungu anamuwuza Loti ndi banja lake kuti asayang'ane kumbuyo, Abraham was looking in Sodom, but nothing happened to him because that message yoti msayang'ane kumbuyo did not come to Abraham. Koma kwa Lot ni ndani? Ni family yake. That's why mkazi wa Lot akayang'ana kumbuyo anasema kwa chakula mchele. Koma Abraham was looking. Before he was the one praying for Lot. Ndama ibyo kesira Mulungu apanga jana. Pamene mutu magwa zonse zimesima chitika Abraham amayang'ana. Nothing happened to him. Chifukwa utenga kuti usangane kumbuyo sunabwere kwa yeye. Unabwera kwa Lot. Unaposa kuti palisina semene Mulungu amakuza sebakaza persona. Semene mutu mwina sisi makuza. Palisina semene Mulungu akoza kuuza don't do this. That does not mean kuti akumuza wina liyesa. But only him. Hallelujah. Amen. Motete. Komanso ndakanduka mpapo kumbuyo kunena kuti masiku 6 prophetic 6 days pa Genesis 2 verse 2 pamene Mulungu analenga dziko lapansi in 6 days ndio pa tsiku la number 7 anakumbuka 6 days jani inatauza zaka 6000. So kuyambira nthawi ya Yesu Kristu, kuyambira nthawi ya munda wa Edeni kudzafika mpaka na pamtanda panadutsa 4 days imene ndi 4000 years. Kuchokera pamtanda kudzafika pano panadutsa 2 days imene 2000 years. So 2 plus 4 imene ni 6. After 6 days Mulungu anadani anapumula. Kutanthauza kuti 6 days inadutsa imene 6000 years. Kwa kala chaka tsiku limodzi imene ndi 1000 years imodzi imene iyi ndiyo pumula. Ndipo 6000 years inadutsa. What next? Tiwembe mpumulo. Ndipo mpumulo udzachitika lipengere kadzadani likadzadi. So we are going to rest in heaven. Hallelujah. Timotet. Ngapeleke kwa question bango na vile basi. Nimbolemba mfusi mama betu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Timotet. Ndiye zosenda namba zija kutafika mpaka hapo. That was introduction. Sinambe kukamba zali penda otsi. Samson panoma libenda. Msongonama libenda kuti tambe kufugula zimene machitika zimene Mulungu afuna kukamba. Sina uyanga. Ndipo panopo tufuna tiyapepo. Hallelujah. Amen. Jadi sana yambe tenti imbepo titi kalenda na changa Mungu. Songa kitu start. Hallelujah. Amananga tsokwela kwa ya Mungu. Ni noto. Always manifest God in
Tate watu wako mwamba, zina lanu lilemekeseke. Tate watu wako mwamba, zina lanu lilemekeseke. Yesu ndiwoye muyambiga Mulungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tiambie kwa maso tusikilize. Okay, chamu. Lipenga lotiliza. Ndinakamba kunena kuti lipenga lotiliza lidzalira pakukwaniritsa msonkhano wa malipenga. Kwa msonkhano wa malipenga umakhalako pakutuluka kwa mwezi pa Masalimo 81 verse 3. Okay. Ngeno msonkhano umene wa malipenga mukumbukira kumayambiriro ndinanena kuti tigwiritsira ntchito Chiheberi as our reference. Okay? So mawu ena amene ndikhala ndikuyankhula akhala ochoka ku Chiheberi, but we will try our best to explain them. Then msonkhano wa malipenga pa Chiheberi umachedwa Rosh Hashana. Okay? Rosh Hashana umatanthauza msonkhano wa malipenga. Ngeno msonkhano wa malipenga ndichani? What is Rosh Hashana? Umene ndi msonkhano wa chikumbutso. Okay? Linali tsiku la chikumbutso. The day of memorial, kapena remembrance. Amakumbukira chani? Chimene chikachitika chonera kuti msonkhano uchoka kana kuti wayamba. Mkulu wa nsembe amawerenga Torah, the first 5 books. Zimene zinalembedwa ndi Moses. Okay? Amawerenga. Ndiye akamawerenga zimene amawerenga zija. Amakumbukira zimene Mulungu anawuza, zimene Mulungu anawalonjeza kuti adzawachitira kutsogolo. That's why umachedwa msonkhano wa chani? Wa chikumbutso. So akamati msonkhano wa malipenga kapena Rosh Hashana in Hebrew akutanthauza the day of remembrance. They were remembering zimene Mulungu anatani anawalonjeza kuchokera mu mabuku 5 amene Moses anatani analemba. Timothy. Ndiyeno mupeza kunena kuti pa connection pakati pa msonkhano wa malipenga ndi lipenga lotsiriza pamene Yesu atadzabwere. Connection yake ndinena kuti monga mmene unali msonkhano wa malipenga, unali msonkhano wa chikumbutso makumbukira.
chimodzimodzi pakubwera kwa Yesu chimene chidzapangitsa kuti Yesu adzabwere pa dziko lapansi ndi chikumbutso chimene Mulungu adzakupangire akubwera mtima pa dziko lapansi. Pali buku la chikumbutso limene Mulungu adzawerenga limene limatchedwa the book of remembrance. Ndi Mulungu adzawerenga buku limene lija akadzawerenga anthu amene ali buku limene la chikumbutso, Jesus will come back ndipo lipenga lidzalira. Hallelujah. Amen. Ngati mukumbukira nadzanamapo before kunena kuti mabuku kumwamba alipo angati? About 6. 7. I'm not 6. Buku loyamba ndi buku la moyo, the book of the living. Ili ndi buku la Mulungu Atate. Okay? Masalimo 69 verse 28. Wina aliyese dzina lake lili buku la moyo la pambo, the book of the living. Buku la number 2 ndi buku la moyo, the book of life. Ili ndi buku la ndani la Yesu Kristo. Limene munthu akakhala kuti ndi born again amalembedwa buku la ndani la Yesu. Filipi 4 verse number 10. Buku la number 3 ndi buku la misonzi. Woyera mtima akamalira misonzi ija amayipanga rekodi buku. Masalimo 56 verse 8. Buku la number 4 ndi buku la ntchito za munthu. Ntchito zonse zimene Mulungu amachita zimalembedwa m'buku. So limatchedwa buku la ntchito komanso judgment. Ofwa ntchito zikalembedwa komanso judgment imalembedwa kuti ntchito izi judgment yake ndi yakuti. So limatchedwa buku la ntchito za. You remember them. Zimene ankachita mmene amazunzikira pa dziko lapansi, mapemphero awo onse amene ankapemphera, chifukwa pemphero lililonse la mwana Mulungu likamapita kumwamba Mulungu amalisunga, amalipanga reserve somewhere. Okay? Ndipo mapemphero onse kumwambako ali ngati sembe zimene Mulungu amalandira. So you remember everything about the saints m'buku la chikumbutso muja. Then he will send Jesus to come. So the first book to be opened, the book la jani? La chikumbutso, remembrance. Ndipo buku la number 2 lidzagulidwa lidzakhala la zizindikiro 7 limene ni chikumbutso chapter 5. Ndiye msonkhano wa malipenga Mulungu amakumbukira komanso Anaisraeli amakumbukira zimene Mulungu anadani anawalonjeza. Nchifukwa chake tunena kuti msonkhano huu udzakwaniritsidwa pakubwera kwa Yesu Kristu pamene Mulungu adzawakumbukire ana ake. Timozeti. Hallelujah. Amen. Ndiye msonkhano umene uja wa malipenga uja umayamba mwezi ukangotuluka. Ndiye mwezi uja ukatuluka. Kutanthauza kuti it was not easy kuti awuzindikire kuti tsopano mwezi watuluka. Chifukwa always masawa makhala mumulengalenga utuluka liti. Zimatengera munthu amene ali committed koma sali serious. Nchifukwa chake mboni ziwiri zikapanga discover kuti mwezi watuluka. Choyamba amayatsa moto mphiri as a sign kuti mwezi watani watuluka. Kena kwa mathamanga makamuza mkulu wa nsembe kuti mwezi watuluka. Ndiye mkulu wa nsembe amakayimba lipenga. Okay? Ndiyeno mwezi uja ukakhala kuti watuluka umakhala wa half. Mwezi ukanguluka umakhala wajani? Ukanguluka kumene umakhala wa half. Ndiye mwezi wa half uja umatanthauza zinthu zitatu. Number 1, umatanthauza kuti chiyambi chatsopano chayambaso, a new beginning has started. Ndinakamba before kuti mwezi umayamba mwezi ukatani ukatuluka. Okay? So chiyambi, a new beginning, imayamba mwezi ukatani ukanguluka. That's why tiwilira kutuluka mwezi according to the Jewish traditions. Chifukwa Ayuda amakhala ndi ma tradition yena zimene amazikhulupirira zimene Bible zinalembedwa. Koma zambiri mwa izo mukasipanga compare ndi Bible zimakhala zoona. Okay? So according to the Jewish traditions, Ayuda amakhulupirira kuti tsiku limene mwezi unatuluka, okay, word yake mchihebrew ni Tishri. Tishri akutanthauza tsiku latuluka mwezi. Okay? Ndi tsiku limene lija latuluka mwezi lija, Ayuda amakhulupirira kuti tsiku limene Mulungu analenga dziko lapansi. Okay, a new beginning. Komanso amakhulupirira kuti tsiku limene Mulungu analenga Adamu ndi Eva. Amakhulupirira kuti tsiku limene Yosefe anatuluka mu prison. And mukapanga compare kumwa Mulungu mpeza kuti it's true.
chifukwa tikakabankhani ya Yosefe asanatuluke anamasundira maloto amakosana awiri. Mmodzi mwa iwo wanamuza kuti abwana akakubwezesa pasa pa ntchito, koma akakubwezesa pa ntchito kandikumbukire. Ndipo Bible limanena kuti nkuluja anamuyiwala Yosefe. Sana mkumbukireso. So zinatengera Mulungu kumkumbukira Yosefe. Ndipo Mulungu atamkumbukira Yosefe chifukwa cha maloto amene mfumu inalota. Atayitanidwa kuti akamasulire maloto. It was a new beginning kwa Yosefe. Because results yake, he became a prime minister from a prisoner. So it was a new beginning. Then according to Jewish traditions, it was true. So it was teaching in Hebrew. So that is Royamba, a new beginning has started. Half mwezi. That is number 2, matantabuza kuti mwezi wina wa yamba. Ngati unali mwezi wa September. It means mwezi wa September wata tayamba October. That is number 3. Zimatantabuza kuti get ready for the next harvest. Harvest yoyamba yapita. Get ready for the next one. Chifukwa half mwezi uja muonekere wake muonekere ngati chisikiro. Chisikiro chimoonekere ngati half mwezi. Chimetima mwetela udzulu. So it's like God is telling them, take this instrument. Get ready for the harvest. Nchifanya ke mwezi kwa ngotuluka. Kumakhala kutsopana kukonzekera kuti the next harvest is coming. Hallelujah. Amen. Tilimozete. Ndino samadziwa kuti mwezi utuluka liti. Pa misonkhano 7 ija. Msonkhano mwenye wovuta kwambiri kuti aupange understand kuti uyambika liti. Unali mwezi wa chani? Una msonkhano malipenga. Chifukwa zimatengera kuti mwezi utuluka. Koma palibe mana amadziwa kuti mwezi utuluka liti. That's why padusa saka 2000 suna kwanditsidwe lero. Pa Matthew 24 verse 36 Yesu analankhula manena kuti za tsiku ndi nthawi zakubwera kwa mwana munthu palibe amene akutani akudziwa. The Jews understood what he was talking about. They knew that he was talking about the Feast of Trumpets. Chifukwa palibe amene amatani amadziwa kuti mwezi utuluka liti. Hallelujah. Amen. Ndiye lipenga lija chimashima chitengera kuti mkulu wa sembe ujakaliza kuti tsopano msonkhano uja uyambe. Tufuna uyambe msonkhano uja tsopano. Afuna uyambe msonkhano wa lipenga uja. Msonkhano uja akuti imakhala a long day. 2 days amaipanga regard as 1 day. Okay? The same day mwezi waoneka msonkhano wayamba until the following day. So imakhala 2 days amapanga regard ngati tsiku limodzi. It was a long day. Ndipo tsiku ilila malipenga amalizidwa 100 times on this day. 100 blast. Malizide wake sikuti amaliza wamba. Amena maliza anali Alevi, analoni. Amena anali trained. Amaliza 100 times. Ndipo malizide wake anali divided into 3. Amadza kuti kaliliro yako ndilipenga lakuti. Iro ndilipenga lakuti. Okay? Lipenga loyamba limene amaliza pa msonkhano amalipenga muchiheberi limachedwa tekia. Tekia ndi one long blast. Amaimba kamodzi motalikitsa. For example, that is tekia. Motalikitsa. Then tekia ija imene amaimba kamodzi motalikitsa amailiza 3 times. Chifukwa pa ulendo wonse makhala po 11. Nde ulendo woyamba 3 times, wachiwiri 3 times, wachitatu mpaka na 11. Then tekia ndikuliza koyamba kumene amaliza motalikitsa. Tilimozeti. Kuliza kwa number 2 muchiheberi kumachedwa shevaimu. Shevaimu ndi kuimba katatu mofupikitsa. To, that is shevaimu. Ndi anesa anadzoko okay, shevaimu. Yeah. Tikuyenda. Zinthu zikuyenda. Ndi that shevaimu imambidwa so katatu ulendo woyamba.
wa namba 2 katatu, wa namba 3 katatu mpaka na 11. Then kuimba kwa namba 3 kumacheka teruwa in Hebrew. Teruwa ndi kuimba mofupikitsa 9 times. Tap 9 times. That is teruwa. Na yose maimbidwa katatu ulendo yamba. Katatu kachiwiri mpaka na 11 times. Ndio ulendo yamba katatu meaning 9 times. Okay? 9 times 11 99. Nda akaliza 99 times kumatsala limodzi. Limodzi lija ndi limene muchiheberi limachedwa tekiya kedora kapena the last trumpet. That was the most difficult trumpet. Somebody is a special person amene trained. That's why I told you kuna kuti lipenga la Mulungu lotsiriza limetoka papa amene amadziwa kuliza, it's only Gabriel, no any other angel. That trumpet in Hebrew is tekiya kedora, the last trumpet. Remember 1 Corinthians chapter 15 verse 51 mpaka 52 ndimene Paulo sama pangarifa. Ndiye limene lija amata akaliza wansembe aliyesa amadziwa kuti this is the last one. Chifukwa imapanga kava tekiya, shevaimu and teruwa. Imapanga kava, imakhala yaitali, imapanga kava kulira kosebuta mu trumpet modes. Ndiye aliyesa amadziwa kuti this is the last one. Ndiye akamaliza ya namba 100 kumakhala kuti amaliza msonkhano wa chani wamalipenga. Hallelujah. Amen. Ndiyeno musheheberi muli mawu amene amakamba za msonkhano wamalipenga. Okay? Ndiye tikupatsani mawuwo amchiheberi ndi tanthauzo lake amene amakamba za msonkhano wamalipenga. Unfortunately, mabebe watu ndachichewa ndi chizungu. Koma maweda amene takupatsaniwo akupezeka mu buku la Chiheberi. Hallelujah. The mawu yamba ndi wotchedwa teshuva. Teshuva ndi mawu amene akupezeka pa Ezekiel chapter 18 verse 30 in Hebrew Bible. Ezekiel 18 verse 30. Teshuva. Teshuva imatanthauza repentance. Chimene kachitika chona kuti 30 days before malipenga aliyesa masala za kuja ndikumala pa machini. Everybody in Israel, wanguru mwana, fasting and prayer for 30 days, preparing the day of trumpets. Ndikukonsekera kunja, that repentance in Hebrew imachedwa teshuva. Prophetically, zimeti kushita pano, kupempera kumetu kupempera pano. Before lipengesa na lile, ndi teshuva. This is teshuva. We are preparing ourselves. Kuti lipenga likalika, tidzapita kuti? Tidzapita kumapa. 18 verse 30. Hallelujah. Amen. Zephaniah chapter 2 verse 1 mpaka 3. So that's teshuva. When you number 2 muchiheberi ndinadzaichulaso ndi Rosh Hashana. Okay? Numeri chapter 29 verse 1. Rosh Hashana ikutanthauza msonkhano wa chani wa malipenga. According to Tishri, the Jewish tradition, ilinali tsiku limene Mulungu adalenga dziko lapansi. So Rosh Hashana ndi msonkhano wa chani wa malipenga umene tikuyembekezera kukwaniritsidwe. Hallelujah. Amen. Number 3 ndi Yom Teruah. Yom imatanthauza day. Teruah imatanthauza blowing. So the day of blowing. Yom Teruah, it means the day of blowing trumpets. Okay? So Yom Teruah ndi tsiku limene amatani amaliza malipenga. Hallelujah. Amen. Ezekiel chapter 33 verse number 4. That is Yom Teruah. Number 4. Yes. Yeah. Number 4 ndi Yom Hadin. I told you Yom imatanthauza day. Hadin in Hebrew imatanthauza judgment.
Okay, so Yom Hadin, it means the day of judgment. Amos 3 verse 6. Pa verse 6 Amos 3, Bible kunena kuti lipenga likalira mudzi kapena mumzinda. Kodi anthu samanjenjemera? Ndipo muliri ukabwera. Kodi sikuti sinda kuti wachoka kwa Mulungu. Kutanthauza kuti amene samapanga nawo participate mu msonkhano wa malipenga. Mulungu nyumba imene amayipanga judge pobweretsa miliri. Ndipo anthu mnyumbamo amafa ndi matenda. Okay? So Yom Hadin ndi tsiku la chani? La judgment. Pamene ena akusangalala, wina sakusangalala nawo, Mulungu amapanga judge. Nchifukwa yake wera mtima akadzatengedwa kupita kumwamba. Kumwambako asikapitiliza kupanga celebrate. Trumpets. Pamene pa dziko lapansi padzakhala judgments. Pali 21 judgments of God. Imene ndi Yom Hadin. Hallelujah. Amen. Number 5. Number 5 ni malochedwa Hamelek. Hamelek imatanthauza kukhazikitsidwaso kwa fumu. Okay, the coronation of the new king. You remember I told you before kunena kuti amaliza lipenga fumu kama nani? Akamaikazikitsa. 1 Mafumu chapter 1 verse 34. Pamakaso lipenga. Number 6 ndi Shevla, Shel Mashiach. So Shevla, Shel Mashiach ndi mawu amene akupezeka pa Yeremia chapter 30 verse 7. Pamene akukamba za Jacob's trouble. Mazunzo amene akubwera zaka 7 adzakhala mazunzo okhudzana ndi Israeli osati ifeyo. Chifukwa zimene zidzakhala zaka 7 zimene Mulungu adzakhala kuti akupanga deal ndi Israeli. You remember zaka 70 masabata 70 azaka amene mungera nkamuza Daniel masabata 69 anakwanitsidwa kunakhala sabata limodzi. Imene ija ndi masauto a Yakobo kapena ana Israeli. So that is the Shevla, Shel Mashiach in Hebrew. Hallelujah. Amen. Wedding ina ndi Kiddushin. Kiddushin imatanthauza the wedding ceremony of Messiah. You remember kumwamba kwa khala ukwati mwana wamposa. Okay? Chivumbulutso chapter 19 verse 7 and 8. That is Kiddushin in Hebrew. Ukwati umene uja ukachitika kumwamba pamene tizikapanga celebrate the feast of trumpets in heaven. Kukhala so ukwati. So the trumpet will be taking place in heaven. Hallelujah. Amen. Wedding ina ndi Tizra imatanthauza resurrection. 1 Korinto chapter 15 verse 51 mpaka 52 tidzadzuka manda. Oyera mtima adzadzuka manda mwawo. Amene ali ndi moyo adzava na matupa chani? Atsopano. So it's a resurrection. Wedding ina mu Chiheberi ndi Shofar Haggadah. Ndinadzayitchula poso. Shofar Haggadah imatanthauza the last trumpet. Ndimene 1 Korinto 15 verse 51-52 Paulo samadani amanena Shofar Haggadah. Okay, let me give you 2 more. Wedding ina ndi Yom HaKesed. Yom HaKesed imatanthauza the hidden day. Tsiku lobisika. Sankadziwa kuti tsiku limene mwezi utuluke ndiliti. It was a hidden day. Ndipo palibe amene amadziwa kuti Yesu adzabwera. It's a hidden day. Tsiku limene lero likadzafika kumwamba kudzatseguka, oyera mtima adzalowa, ndipo kudzatsekeka kufikira mpaka na mkwiyo utadutsa. Isaiah 26 verse 19 mpaka 21. That is Yom HaKesed. And the last word imene tafuna ndikupatseni ndi Yom HaZikaron. Yom HaZikaron in Hebrew imatanthauza the day of memorial. Kapena remembrance. Tsiku la gani? La chikumbutso. Limene ana Israeli amakumbukira zimene Mulungu anawuza komanso Mulungu amakumbukira ana a Israeli. So amene wuli ma Hebrew words. That is Leviticus chapter 23 verse 24. Pamene pali maboti Yom HaZikaron in the Hebrew Bible. That is the day of remembrance. Leviticus 23 verse 24. Hallelujah. Amen.
ndiye woyera mtima aja akadzatengedwa kuti atengedwa lipenga lotsiriza njalalira shofa hagada atengedwa apita kumwambako azikapitiliza kumapanga celebrate the feast of trumpets. Ndiye kumwambako akachita zinthu 4 things woyera mtima zimene akapange kumwamba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 4 things. Zinthu 4 zimene akachita kumwamba tikatsaka. Zimene woyera mtima mnalipa ulendo akuna kumazidziwa kuti ukachita zinthu izi kumwamba. Hallelujah. Amen. Number 1, tikalandira makolona. 1 Korinto 3 verse 10 mpaka 15. After kudutsa moto aliye satanyamula ntchito zake one by one. Ntchito ya moto ndikuotcha ntchito za munthu osati kuotcha munthu. Moto otcha munthu ugehena sili kumwamba kumapasi. So moto umene uli kumwamba ndikuotcha ntchito za ndani za munthu. Ngati ntchito zilipo 100 kumezeka kuti ntchito zabodza zilipo 90 zonse 90 zikapsa zikatsala 10. Ukalandira kolona kulingana ndi ntchito zingati 10. Ndiye kukhala ulandira makolona kumwamba. Ntchito ya kolona imetikalandire ndi worship. Popanda kolona sungampembedze Mulungu. Chifukwa pamene woyera mtima manena kuti muyenera kulandira ulemerero yamene ndi kolona. Ulemu kolona number 2. Mphamvu kolona number 3. So you are worthy to receive the glory, the first crown, the honor, the second crown, and the power, the third crown. Meaning, without a crown, how are you going to worship God? Chifukwa in worship we give back to God. So if you don't have anything to give to Him, then we worship you. So if you don't have anything to give to Him, ndipo kuno kwa mpembe zangu. Para ntwena ntchito zonse zikapsha akatsala woka. Sakalandira makolona. They not to receive anything. Nechipozoti sakalandira makolona. How are they going to worship God? Because you cannot worship Him without a crown. Okay? Ndiye iwo waja kupembedza kwawo kukakhala kosiyana ndi anzawo amene adzalandire makolona. Ndipo anthu amene aja kupembedza kwawo akapembedza Mulungu chifukwa cha chikondi chimene Mulungu anapatsa pa dziko lapansi. Chikondi chija ili ngati crown imene Mulungu anapatsa. Okay? So one of the crowns imene munthu amalandira pa dziko lapansi ndi chikondi. Pamene Mulungu wakukonda kwambiri imene ndi crown yokupatsa chikondi ngati crown. So they will use that love, that crown of love to worship God. But their worship will be different. Ndi iwo amene akalandira makolona kuti kumwamba. Sizakhazofanana. Fapali munthu wina amati kulandira Yesu ali pa bedi ndi kumwalira pompo. Sana kugwira ntchito ya Mulungu inali yonse, sana salepo, sana mvepo zowawa zakupemphera, amene uja kulona kumwamba alibe aliwale. Moyo wosatha uko ni makakhalira. No crown. Hallelujah. Cha number 2, chimene woyera mtima atakachita kumwamba kukakhala worship. Chivumbulutso chapter 5 verse 13 to 14. Chifukwa worship ikabwera number 2. Analandira makolona, what next? Worship. Ndati kampatsa Mulungu. Ndikumampembedza Mulungu. So number 2 is worship. Number 3 kukakhala ukwati wa mwana wankhosa. Yesu Kristu mwamuna woyera mtima mkazi. Chivumbulutso 19 verse 7 mpaka chani 8. So akakwatitsa. Tikavala zovala zambe mwamuna ngati Yesu Kristu ngati mwamuna titavala makolona. Ndipo angelo namene zikatipanga save zakudya. Pambali za golide, matambo na golide. Kumwambaso kuli zakudya. Wewe naona ngati kumwambasi dikaja. There is nice food in heaven. We are going to eat. Kuli zakumwa zabwino zotekemera zabwino. Zozizira bwino. Pamgonero wotsiriza. Yesu anawuza ophunzira kuti sindidzamwaso ndinu kufikira mpaka dzama watsopano mfumu wa Tate wanga. So he was talking about the marriage that will take place in heaven. So there are drinks there. Zimene zozo tikamwa during the wedding. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Number
Number 4. Number 4. Cha number 4 totsiriza chimene kumwamba ira mtima akachite. Mulungu akakwaniritsa malonjezano wonse amene Mulungu anawalonjeza. Chifukwa Mulungu anatipanga promise a lot of things. So God is going to fulfill all the promises. Ndiye malonjezano wonse alipo ambiri. But I will mention only 5. Hallelujah. Lonjezano loyamba limene Mulungu atakakwaniritse. Ndionena kuti wonse woyera mtima amene anagonjetsa, Bible limati overcomers. Amene anagonjetsa akadya nawo mtengo wa moyo. They will have access to the tree of life. Kumwambako kuli mtengo wa moyo umene umabereka zipatso 12 every month. Pachaka 144. Ndiye woyera mtima akadya zipatso za moyo. You remember chipatso cha moyo ni chimene mundu wa Eden Mulungu sana mlole Adam kuti aye. But this time we are going to eat. Ndekuti moyo wosatha, kuzakhala moyo wosatha, kumango unchikana. That's why tikasangana forever. Chifukwa tisikadya zipatso za kumtengo wa moyo. Chivumbulutso 2 verse 7. Number 2, lonjezano number 2. Limene Mulungu atsakwaniritse. Akatipatsa dzina latsopano, mwala woyera, komanso mana obisika. A new name, imene iwe weka nemene ukalidziwa. Komanso mwala woyera, a white stone. Komanso mana, a hidden mana. Okay? Akamati dzina latsopano kutanthauza chani. Dzina lidzalembedwa mkati mwa mwala. Okay? Ndiye dzina la munthu limakamba chimene munthu ali. Okay? That's the secret. Wapatsidwa makolona. Okay. Ndakupatse dzina. Kulingana ndi udindo umene wapatsidwa dzina lako ndi wapati. So dzina la munthu limakamba chimene munthu ali. Okay? That's why pali marango sana. For example, kumwamba angelo ali mayina. Okay? Mungelo terekeze Michael, dzina loti Michael limatanthauza kuti who is like God. That's the meaning of Michael. Dzina la Lucifer asanagwetsedwe limatanthauza light holder. Ankasunga light kuwala. That light ndimene inampangaso destroy pamene Mulungu adatitotoka kumwamba. So dzina la munthu limakamba za chimene munthu ali. Pakakhala pa ntchito rank ya munthu limakamba za chimene munthu ali pa ntchitopo. Tilimodzi akati CEO, Chief Executive Officer, zikamba za udindo umene munthu ali. Akusiyana ndi supervisor kapena mulonda. Mwasiyana kutani. So dzina la munthu limene Mulungu akapereke likakhala lokamba za chimene munthu ali. Kulingana ndi udindo umene wapatsidwa, we are going to have a name. And that name ikalembedwa mkati mwa chani? Mwala woyera. Mwala uja ntchito yake ndikukuteteza iwe. To protect you from the fire. Chifukwa chimene chikachitika ndinena pa chifukwa chomalizira, woyera mtima aja akakhala ndi access yokakhala pa mpando wa Mulungu. Now Mulungu anasunga special kwa iwo amene ndi okhulupirira ngati mkwatibwe. You see, chakudya cha wanthu obwera ku ukwati ndi chakudya cha mwini wacha ukwati chimakhala chosiyana. Obwera aja olosho aperewere olwambo mwatiziki yokasibe kanthu koma mwini wake ukwati amampatsa chakudya chabwino pambale yabwino. Hallelujah. Amen. So there is a hidden manna imene Mulungu anayisintha imene specifically is about the whole kulubira kapita kumwamba. So we are going to eat that manna in heaven. Hallelujah. Amen. Tilimodzi. Cha number 3 chimene Mulungu adzakwaniritsa. Is it number 3? Yes. Number 3 ndichonena kuti iwo amene adzatengedwe Mulungu adzapanga ngokhala mzati. Okay? Adzapanga ngokhala mzati, a pillar. Chapter 3 verse 12. Chivumbulutso. Akamati pillar mzati akutanthauza munthu ofunikira kwambiri in the kingdom. For example, nyumba popanda mzati singalime. Denga silinga kali. Ndi mzati akutanthauza kunena kuti makosa nawo adzakhala ofunikira kwambiri mu ufumu wa Mulungu. Without them, ndakuti something will be wrong in heaven.
in his temple. Pafunika mizati. Imeneka gwirizize. Amina liwera mtima. Chapter 3 verse 12. Chivumbulutso. Ndipo number 4. Chimene Mulungu akakwaniritse. Nchonena kuti woyera mtima aja akapanga inherit. China chili chonse chimene ndi cha Mulungu. They are going to inherit everything that belongs to God. Can you imagine? Akamati kupanga inherit. Ndekuti zimene zili za Mulungu zikakhala zawo. Everything. Zikakhala zawo woyera mtima. China chili chomwe chili kumwamba. They'll be in charge. Hallelujah. Amen. Chapter 21, Revelation, verse 7. They are going to inherit all things. And number 5. Adzakhala ndi access. Yokakhala pampando wa Mulungu. Hallelujah. Chapter 3, verse 21, Revelation. Bible linena kuti iwo amene adzagonjetse adzakhala pamodzi ndi Khristu pampando wa Mulungu. Chifukwa Khristu nayonso anakhala pamodzi ndi Mulungu adagonjetsa pampando wa Mulungu. Hallelujah. Now, to sit on his throne, do you know what does that mean? Kukhala pampando wa Mulungu, sitting there. Mpando wa Mulungu ndi mpando umene is too glorious. Mpando wonyezimira, mpando wolemerero, mpando woopsa. You see, mafumu kudziko lapansi anali kwa manali ni mpando woopsa. One of them was Solomon. Ali ni mpando woopsa kwambiri. Mmene anapangira design. Ali sankadabwa kuti yes. Mpaka na Queen of Sheba anazungulira munthu kuti yes. Anthu amanena zoona. So we are talking about the throne of the Father. Umene, you remember, akula kuti 24 anawuzungulira mpando wa ndani wa Mulungu. Ndi mpando wa Mulungu unakhalira. Wina aliyense amene anawuzungulira mpando akamauona amaona kutsogolo. Amene ali kuno amaona kuti akuona kutsogolo Mulungu akhala. Amene ali kumbuyo amaona kuti amaona ngati akuona kutsogolo kwa mpando Mulungu akhala. They don't see the back of it. Koma zungulira. Palibe kuti sopano atukona kumsana kwa Mulungu anza tunamena kunjia kutsogolo. No. Aliyense amapanga face front koma mpanga amzungulira. Ndiyo mpando umene wowo. We are going to sit on it. Wow. Ndicho katongo khalako. Chifukwa Mulungu akakhala pa mpando. Chimachitika ndi chani amalandira ulemerero. They worship him. All the angels amapanga worship. Meaning munthu ngati inuyo ndini wena mga matochi ngandisi. Wakakhala pa mpando paja ukhalapo. Angels will worship us. Wow. Kumati kwalira. Ndefuna kuti tikapanga tapanga inherit china chilichonse. Ndipo tikakhala ndi ulamuliro. Umaona mmene angelo apadira. Amene sana kwada bwino kuti yotapite bwino makono. We are seated. Hallelujah. Zimenezo ni situ 5 mwazo chepa. Zimene Mulungu adzapangira woyera mtima akasatengera kupita kuti? Kupita kumwamba. Hallelujah. Everyone can sit there. You know, zinthu za uzimu zimasiyana za kuthupi. For example, munomo potitili kuthupi sitingakwana anthu 1000. Yeah. Koma tiyerekeze kuti munomo mubwere mizimu, not physical bodies, koma spiritual. Okay? Yeah, ivi bithupi ivi vimata space. Koma kuti mubwere anthu odali kuzimu abwere munomo, billions can fit here. Nchifanya ke munthu mmodzi chimzinda munthu anali ni mizimu yambiri. One person ananyamula mizimu yambiri region. How was that possible? Kwa inali mizimu. So mizimu ikozokhala malo amodzi yochuluka kwambiri. So billions of people at once will be able to sit on that throne.
Aliyeso kumadzona ngati wakhala yekha koma muti patupita. Kumadzipanga fili kuti pano wanu amweroni. Yet there are so many. Hallelujah. Amen. This ministry sikachitika kumwamba for 7 years. Kumalizitsa msonkhano wachani wamalipenga ucha. Padziko lapansi padzakhala kuti msonkhano wotetezera chimo atonement ukukwaniritsidwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndiye tipitsane kwambiri pakumene kulowera kukuti zinthu zina zimene zikufunika some more attention. Kuti zinthu zina zimene zili controversial zimene mukazipanga understand palibe sowina amene adza kumenezi kubwerese. Hallelujah. Amen. Ndiye msonkhano wamalipenga tatana nawo. Tibwere msonkhano wachani atonement kapena kutetezera chimo. Ndi msonkhano wotetezera chimo chimene chinkachitika ndichi. Leviticus chapter 16 verse 1 mpaka 34, the whole chapter. Chimene chinkachitika tunena kuti remember msonkhano huu kunathauza mazunzo amene akubwera. Okay, after rapture kudzakhala mazunzo for 7 years. That 7 years of tribulation kudzakhala kuti msonkhano wotetezera machimo ukukwaniritsidwa pa dziko lapansi. Okay, ndino chimene chinkachitika ndichonena kuti mkulu wa nsembe choyambirira amasamba thupilosa. After kuti wasamba amavala mwinjiro wa white. This was the only day pamene wansembe amavala mwinjiro wa white. Okay, and he was dealing with blood, so you can imagine he's dealing with blood akuvala cha white, a picture of Christ. Chifukwa Yesu anakhetsa mwazi. Okay, ndengu wansembe amavala chovala cha white. Number 2, winali yese mu Israeli amavala so za white. Komanso amapanga fast. Ili nali sabata la masabata. Limatchedwa sabata la likulu kuposa masabata wose. Chifukwa ali yese amasala kudya. Ndipo amapita kujani kukachisi. Ndakafika kukachisi after kuti mkulu wa nsembe wasamba wavala malaya white. Chimene amachita mukati mwa kachisi muja makhala zipinda ziwiri, holy place and hall of holies. So hall of holies amene ni malo oyeretsetsa ndikumene kumakhala lidasa. Ndikumene Mulungu amatanga amapezeka. Ndikujana kamba kuja kuti chizindikiro chake kumaveka ngati munthu akupuma. Zimaveka kusiri kwa hall of holies. Zimatanthauza kuti God is present. And saluija imatuluka kulowa. Kutanthauza kuti God is there. Ndino mkulu wa nsembe ulendo woyamba wokalowa kumene kuja amalowa kuti akapepese machimo ake aiyeyo ndi banja lake Mulungu atani amkhululukire. Ndiye tsiku ilili mkulu wa nsembe likafika limakhala tsiku loopsa, because it was death or life. Amadziwira kuti kunguti either ndiukamwalira kapena ndikabwera ndi moyo. Only God knows. It was a very dangerous day. You know, to be a man of God, and when I'm not it's easy, but it's dangerous. Dangerous, yeah. Chifukwa always umakhala kuti iwe Mulungu akupanga discipline. It's not easy. I will explain. Kutsogola kumene ngati zimachitikira. Ndino mkulu wa nsembe uja ulendo woyamba amatenga mbuzi imodzi komanso mwana wa ng'ombe. Mbuzi ija imakhala ya nsembe yopsereza. Mwana wa ng'ombe amapha amatenga mwazi wake. Mwazi uja akatenga amaika mubawo mumbale. Ndiyeno akaika mwazi uja mbale chovala chimene amavala amadzimangirira chingwe chachitali chimene chimakafika kunja kumene kuli anthu. Ndicholinga chona kuti akakanthidwa akamwalira palibe sowina amene angalowa kumene kunja kukatenga mtembo. Chifukwa anali high priest yekha amene amalowa kupita kuti ndingati wagwa amachita kuguza kugwira chingwe chija ni kuguza ngati galu ndikukayika m'manda. Maliro amene aja palibe amene amatani amalira. Amene walira Mulungu samamkantha. Chifukwa kulira zimatanthauza kuti kutsutsana ndi Mulungu kuti walakwitsa kumupha munthuyo. So God does not make mistakes. Nifanya kuti makati kuloopsa ngakhale akazi yake amkulu wa nsembe chisoni chimagwira kuti kakugwa bwanji. Ndama zimangira chingwe mchiuno
komanso amadzimankhira timabero ndicho ngati kuti akamaenda akamakawasa mwazi timabero tizilira tikamalira anthu aziti ali ndipo sanafa tendisipemperani ndiyeno amanyamula mwazi mukambale komanso amanyamula chofukizira okay chimene mmakhala ameka moto umene amatenga pa guwa la sembe nuyika mozofukiza zimene zimapanga produce fungo labwino okay zinaliko about 11 types of spices zimene amapanga mix zimene zimapanga produce fungo labwino ngati zofukiza ndeka kamene amanyamula wofukiza kaja kamakhala ndi kachitsulo kena kake akamalowa paja amakaliza amati ko ndikulisa kuja zimatanthauza kuti he is knocking. He is telling God I'm coming in. You cannot go there without knocking. Ndakamba kunena kuti sumala wa mnyumba ya Mungu sana itanibwe. Okay, suna ndio wafika. You have to know. Ndama mmeje ko kumdzibitsamu. Ndi amalowa. Ndi akalowa. Mine muja. Uti uja umakapanga kava pamwe papalikasi. Chifukwa pamene paja pamene Mulungu amatani amapezeka akangoona po direct ndi maso ake posapangidwa kava amagwa pasi maliro amakhala moyo. So tuto makapanga kava komanso utiwo umakhala wambiri chifukwa maspice aja amapanga produce uti wambiri ndiye kuti munthu uone mkati mwa uti. It was not easy. That was another challenge. So he was forced kuti mpaka na aziyang'ana alo kumene kuja mkati mwa uti wadzaza ulipa nda ime kutsogolo kwalikasa kuja nde chala chake amapisa mkati mwa mwazi wa ng'ombe. Mind you, unali mwazi wa ng'ombe umene amapita nawo wokatetezera tchimo lake la iyeyo. Akatenga mwazi wa mbuzi malomo wa ng'ombe amaphedwa akona kuti ndi wa ng'ombe. Nda amapisa chala chake mbali muja akapisa amawaza 7 times kupisa kuwaza mpaka na 7 times. 7 times yo ndiro ngosora why 7 times. Ndiro akawaza akamaliza 7 times amatuka. Ndakatuluka ndakuti wadzitetezera iyeyo ndi banja lake Mulungu akhululukira. Now he is qualified kuti akhoza kupanga mwambo omwewo kwapangira ana Israeli. Chifukwa munthu sumachotsa chitsotso cha mzako mdiso zili chako chachikulu umambaka wachotsa chako nde chake chachoka. Ndetsopano kwa ana Israeli amatenga kumbuzi ziwiri. Mbuzi imodzi imakhala ya yopsereza. Mbuzi ina pa Chihebreyu imatchedwa Azazeli kapena scapegoat imene amayisanjika manja pamutu ndi kuvomereza uchimo wonse wa ana Israeli. Ndiye imanyamula uchimo wa ana Israeli. Ngati ana Israeli analiko 1 million ndakuti mbuzi imachiseza uchimo wa 1 million. Ndiye imakhala ngati yapenga. Amayimanganika chingwe kofira kuti aziona kumene kulowera. Ndiye amayipamangitsa kuti kumene makatani kumene makafera. Ndiye amatenga kumbuzi ziwiri imene ya Azazeli komanso ya Serbi yopsereza komanso amatenga ko mwana wankhosa wataka chimodzi. Ndiye mwana wankhosa uja amapha amatenga ko mwazi ndikutenga zofukiza ndikukola wasu wa namba 2. So ulendo wa namba 2 sanga bwene ni mwazi wa ng'ombe koma wachani wankhosa kungosemphanitsa kutenga sopo oyamba uja amakathibe kufera poti koma atenge wankhosa. Ndama tenga wankhosa ndene panopa utuga udakali wambiri panopa it's too much now. Alo imene muja ndikukawasaso 7 times pamwamba palikasa kena akamatuka. Ndikuti ana Israeli aliyese akupemphera akusala mwana wa pabere wina aliyese wankulu fasting no eating the hotel. Ndiye amataka kuluka ulendo wa namba 2 amapita kunja kwa kati sikuja amakafika pa guwa. Guwa limakhala ndi mpondo 4 nyanga 4 okay. Ndiye amatenga mwazi uja ndikuwaza kumpondo kuja amapaka mpondo zija wina amauwaza pamwe pajani paguwa paja kuliyeretsa chifukwa tchimo la ana Israeli limadetsa so guwa limene ali pakuti pawo ndama aliyeretsa. After kuliyeretsa guwa lija kenako mpamene amatuma mbuzi Azazeli ija kujani kuchipululu akautumisa kuchipululu kenako amasamba ndikuvula malaya aja ndikuyamba kupereka nsembe. Nkhosa ija ndi mbuzi ija
ndi ng'ombe amapereka nsomana pa guwa la sembe, ndi mulungu amatani amalandira sembe ija. Ndi mulungu akalandira sembe ija ndakuti mulungu wakhululukira ana Israeli for the whole year kudzafika mpaka na pa 10 October pamene msonkhano wadzarani udzachitika. Haleluya. Umene ndi msonkhano wotetezera atonement. Kutetezera utanthauza kuti mwazi uja umangopanga cover. Suma chotsa chimo. Chifukwa mwazi umene umachotsa chimo ndi wa Yesu. Koma wanyama umangopanga cover. Hallelujah. Amen. Then what is the connection? Pakati pa msonkhano wotetezera ndi mazunzo amene akubwera azaka 7. Connection yake ndi iyi. Kuwaza mwazi 7 times kukutanthauza zaka 7 zimene zidzakhaleko woyera mtima akadzatengedwa pita kumwamba. Haleluya. Amen. Kuwaza kuja kumene amawaza mwazi kuja ndi chala. Kuchala kuja kumatoka mwazi umene makagopa mwapa palikasa. Now powaza paja he was pointing the finger. Kupanga point kuja pamaso pa Mulungu, it was a mistake. Sumalo za chala fumu ulichonchi ukatibwa umene unukupanda ulemu